Tomorrow, the 1st of November, the South Indian state of Kerala will declare itself as the first province in India free from extreme poverty. Experts cite this as remarkable in a country where, according to World Bank data for 2022 to 2023, around 5.3% of Indians, or roughly 75 million people, lived below the revised extreme poverty line of $3 per day, struggling to secure even basic daily meals. This is much below what constitutes a dignified living standard, but a series of programs to provide free meals to the unaffordable by NGOs, and the state's party unit itself is contradicting its claim. അവിടെ ബോക്സിനെടുത്തേക്കാണ് ആ പാഴ്സലിന് 40 രൂപ. ഊണ് നല്ല ഒരുമാതിരി നല്ല ഇതാണ്, ആരും കഴിക്കത്തില്ല. 67-year-old Skaria is mentioning about Anjappam, or 5 Loaves, an organization that provides free food to hundreds of people who can't afford to pay for their meal. The initiative is pioneered by a Catholic priest and run by a group of people who believe there are still souls who go hungry, despite all the tall claims. നമ്മുടെ അഞ്ചപ്പം ഔട്ട്ലെറ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പൊതുവേ പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രദേശം ഒരു സമ്പന്ന പ്രദേശമാണ്. വിശപ്പുള്ളവർ, ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവരൊക്കെ അധികമില്ലാത്ത ഒരു പ്രദേശം എന്ന രീതിയിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ വാസ്തവം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യാസമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ ഏകദേശം 100, ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ 100-ലേറെ ആൾക്കാർ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. പരിമിത വരുമാനമുള്ളവർ, ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവർ, ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനക്കാർ, ബസ് ജീവനക്കാർ, അങ്ങനെയുള്ള പരിമിത വരുമാനമുള്ള ആൾക്കാർ, അതുപോലെ തന്നെ വരുമാനം തീരെ ഇല്ലാത്ത ആളുകളും, പ്രായമുള്ള ആളുകൾ, ചില്ലറ രോഗികളായിട്ടുള്ളവർ, എന്തെങ്കിലും തൊഴിൽ ചെയ്ത് ഉപജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ആളുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഒരു വലിയ ആശ്രയമാവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ചപ്പത്തിൽ. As per the Indian government's public policy think tank, Niti Aayog's 2021 research, Kerala had the lowest poverty rate of 0.7%. After the left-led government was re-elected to power, a mass survey was conducted using local self-government workers, which listed 64,006 families and 130,009 individuals as extremely poor. It is after 4 years of micro-planning, and after providing essential food and new houses, the government is claiming complete alleviation of poverty as per the government sources. However, tribal groups have raised their voice, pointing to their struggle against hunger, unemployment, and landlessness. They claim they still live in plastic-covered tents, without electricity, toilets, or drinking water. Children have dropped out of school. This is despite spending a huge sum on eradicating extreme poverty. എൻ്റെ പേര് പാണ്ഡ്യൻ, തമിഴ്നാട്. ജോലികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ Dr. Elizabeth Koshi is a retired HOD zoology from Catholic College in Central Kerala and volunteers as a treasurer to the project. As a treasurer of Anjappam, the first and foremost thing I can tell is this is nothing but divine providence. How Anjappam is working is
basically on divine providence. We used to have money problems, issues, and by the end of every month we find it difficult to pay the salary of the staff. But I don't know how it has happened. Some way or other we'll get money by the end of the month. That is, there are so many people outside who don't even know what is Anjappam and all the details, and they support us, and it is merely by the support of those people who have a goodwill towards Anjappam it is running. D. Suresh is one of the hundreds of donors who donate to Anjappam. Today, his contribution is a bunch of ripe bananas, which will go into the buffet as dessert. ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കൊടുക്കുന്നതാണ്, പഴവും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക്. എൻ്റെ വീട് ചെറുപുഴയാണ്. കൊടുത്തതിൻ്റെ കാരണം ഇവിടെ വീട്ടിൽ ഇത്തിരി പഴങ്ങൾ ഉള്ളതാണ്, കൃഷിയുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. People like Suresh arrive at the center with their contribution of rice, vegetables, fruits, or, in some cases, even money to help the project succeed. And the charity's officials see this as the major contributing factor to keep the kitchen hot and running. Suresh was also a regular at the restaurant, and he is now paying back in ways that he can. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് കഴിക്കാറുള്ളതായിരുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ ഈ മിനറൽ വാട്ടർ വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ജോലിയായിരുന്നു നേരത്തെ ഇവിടെ. ആ സമയത്ത് ഡെയിലി ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു ഞാൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പരിചയം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ അടുത്ത് ഡ്രൈവറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള ഇതും എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. അവിടെ കൃഷികൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഓരോന്ന് ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ. A similar project is also run by the ruling Communist Party of India Youth Wing, Democratic Youth Federation of India, delivering food parcels since 2017, catering to hospitals. Nearly 50,000 people are given food packets every single day. The meals are cooked as extra portions at random homes and picked up by volunteers. There are also subsidized canteens run under Kudumbashree, a women's cooperative. ജോലിയൊന്നുമില്ല, കാലും എല്ലാം ആക്സിഡൻ്റായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക. പിന്നെ കൈയും വലിയ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യില്ല. പിന്നെ വീട്ടിൽ ചുമ്മാ ആയിരിക്കും. വീട്ടിൽ ഞാനും ഭാര്യയും മാത്രമേ. ഞാൻ ഈ ഭാര്യ പിന്നെ ഈ തെറാപ്പിക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ താമസം വന്നിട്ട് ആരും വെക്കാൻ തുടങ്ങത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് ഞാനിവിടെ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ വരും. അവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ അവിടെ കഴിക്കും. Social scientists believe such initiative can only be possible in a relatively casteless society like Kerala, as compared to India's oppressive caste system in other states, sanctioned and built upon Hindu religious texts, which disallows food prepared by the lower caste to be consumed by the higher castes. Koshi says that the secular support that Anjappam is receiving beyond the invisible barriers of the caste system and religious affiliations has been consistent since the initiative began. No, there is no difference in that, because people from different denominations, different communities, different castes, all are supporting, irrespective of who is running and how is it running. Irrespective of that, people are supporting, especially in Korancheri. Continuously from the beginning itself, for the last 10 years, the prominent business people, they are not Christians. They are supporting us. They are not Christians. But Christians are also supporting. So irrespective of the caste, people are supporting. There are now multiple claimants taking credit for poverty eradication, with the central government claiming its funding has made it possible, though the states that the ruling right-wing BJP runs are in abject poverty. Social scientists who support the state's initiative are of the opinion that though there are no visible poverty signs anywhere in the state,
there will always be people facing temporary financial issues, job losses, health crises, or physically or mentally unable to gain a stable income. വാസ്തവത്തിൽ അഞ്ചപ്പം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കുടുംബശ്രീ അവരുടെ ഫുഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ഇത് കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഔട്ട്ലെറ്റ് മാന്നാർ ആരംഭിച്ചത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്ഷണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഈ പരിമിത വരുമാനമുള്ളവർ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജോലി ചെയ്ത് ഉപജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ആൾക്കാർ, അങ്ങനെയുള്ളവർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട്. അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള സംരംഭങ്ങൾ ആവശ്യവുമാണ്. The state government, while declaring the state as extreme poverty-free, is also aware that its welfare schemes need to run to avoid people relapsing into the poverty trap. There are people who depend only on the food which is provided in Anjappam for the whole day. The whole day meal is the lunch from Anjappam. I know there are people, and their thanks and their expression, that is what is inspiring us in this field. And I know money is a matter, and I believe that there will be well-wishers. It has run for the past 9 years like this. This is the 10th year.